so many different players have been able to contribute on any given night, that whether it's a tight game or whether, there's multiple, goals, just what has it meant for this group? I think it just speaks to the depth we have in this group. I think everybody wants to produce, everyone wants to make a difference. Guys know their role, and whether that's bottom six PK guy, whatever, top six power play guy. I think guys know their role and are accepting their role, and I think guys are finding success not just offensively, but other areas of the game too that make an impact. So I think that says a lot about the success we're having so far. Front row on the right. Hey guys, question for Kaiden. 4 of the 6 current leaders in the NHL in terms of block shot are actually Montreal Canadiens. Just wonder how much you take pride of this and how much it's important for you guys to be good in this part of the game. Yeah, no, it's a huge part of our identity in the back end, I think. Something that we've talked about, block shots and box outs, I think. Something that we've kind of stressed in the back end, and something that when we got a little bit of experience in the playoffs last year, saw that maybe we lost that battle a little bit as a back end, as a decor, and something that we wanted to improve on and knew that needed to be better to get to this point. So, Second row on the left. Josh, for you, the ability to win on the road for your team and the ability to score on the road is in the playoffs is obviously a continuation of what you guys were able to do in the regular season. Why is that? What is it about the way you guys play that allows you to play that way on the road in hostile environments when matchups are not in your favor and things along those lines? Yeah, I don't know. It's a good question. Maybe less thinking, and you want to calm the storm a little bit. And I think on the road our starts have been pretty good, and we're well organized, and I think we just play the right way, and I think we play to our identity, and maybe our second periods haven't been that great, but I think we always find a way to try to gain the momentum back, and I think we've been doing a pretty good job of that lately. Go back row on the left. Alexi. Josh, all the way back here. A question for you. Just last night, Marty was talking about Philippe Danault, saying that this is what the group maybe needed as far as veteran presence. I'm just curious, just in the locker room, what kind of spark does he bring? He's always funny with it, everybody. Just how is he with the group, and how different maybe from the 2021 Philippe Danault also? Yeah, I mean, Phil's been great. Obviously, I think when he first got here, he was still trying to get used to our systems and whatnot. But I think the more comfortable he got, you can see his game just evolve. His ability to win faceoffs, defend. He's hard to play against. You're seeing him rise to the occasion. Lately, and he's obviously a huge part of our team. Sorry? Off the ice. Off the ice, he's getting a little bit more vocal too. Even Game 7 in Buffalo, you saw him speak up there in the intermission, and had a few words for us. Last night too. So he's starting to get comfortable with the group, and he's been a lot more vocal. Front row on the left. And Josh, just here in the front. Kaiden was asked about the depth scoring or the balance scoring, but your big guys break out last night. What does it do for the group to see them sort of do that? And also, what have you sort of thought of how they've played through the tough matchups they had in the first 2 rounds? Yeah, obviously you like to see your top guys, produce. I think they were a little bit snake bitten in the last couple series, and the scoring chances have been there all playoffs. So. You knew they were going to break out at some point. Obviously, to play the way they did last night and execute on the chances that they were given is encouraging. You like to see that from your top guys, and anytime you have a 50-goal scorer, he's bound to get a few. And I thought that line had a lot of chances, and obviously, Slav's been a big time player for us too. Front row on the right, guys. Hey, Josh, actually, I have another question for you, but what were the circumstances behind Phil addressing the team last night that you just mentioned?
I think he was just, trying to, keep the guys engaged, especially after that first period when, we had a lot of momentum, and just telling the guys that we knew that they were going to come out hard in the second period, which they did, and we noticed that. But, stay composed and, treat it like it's a 0-0 game. So you having the skill set and the strengths that you have, when you come into a series, when everyone's talking about how well the Hurricanes forecheck, you think what? They're a fast team. There's no secret about that. Coming in last night, we knew that they were going to be quick. They haven't played in a while. We wanted to step on them right away, but we expect for them to play like the way they did in the second period. They're a really good hockey team over there. They're obviously going to look at some video, and we're going to have to be a lot sharper than we were last night because we're going to see a different team tomorrow. Third row on the left, Pat. Guys, Josh, first of all, just to complete on Phil, I remember when he came in, he was trying to adapt to your style, your speed. I'm just curious to know, how did you feel an involvement in that and the way you were able to adapt? And also, Kaiden, if you could just talk about the balance of the ice time yesterday, that was a key part for defense. Yeah, with Phil, I think it took some time to adjust to our systems, and then obviously playing with each other. I'm kind of a north-south guy, so I think he likes to slow down the plays a little bit, and it took actually kind of quite a while to play with each other and learn about each other. But I think the more we did video and talked about it, putting pucks in the right area for me to retrieve them, and obviously talking about a little bit of stuff in the offensive zone that we can do as a line and create momentum that way. And I think it's just help our game involved altogether. Far left, Eric. Yeah, questions for Kaiden. In hockey in general, there's a certain level of interference that's permitted. I'm wondering how you guys benefited from your forwards being able to slow down their forecheck a little bit for you guys as D-men, and also what you guys can do better about the amount of picks that they run in the offensive zone once they get going in there. We knew they were going to come hard. I think the picks or the hold-ups in the forecheck, I think, is something that every team talks about now. I think forecheck in this league is how you get the puck back and how you kind of control a game, and just something that our forwards do a really good job of, especially against these guys. We knew that was going to be kind of a big part of the game, and getting us a little bit more time back there. And then the D zone, I think, is just communication. You see guys going for a pick, you stay or switch or whatever. It's kind of stuff that you've been taught as a kid, but you just need to be sharp and be on top of it, and you should be fine. So, Take three more for the guys. JF, third row on the right. Kaiden, since the start of the playoff, Alexandre played a lot of game with Mike Madison. Yesterday he was back with you. Seems to be the same player. How can you describe the impact of Carrier for that playoff run? Yeah, he's been great. I think obviously playing with Math and getting the hard matchups in the first two rounds. He did such a good job, and he's such just a smart player, and he doesn't do anything sexy per se or out of the ordinary, but he just plays the game the right way. And I love playing with him for that reason. I think we think the game very similarly, and never trying to do too much. It's kind of get the puck, skate, and give it to the forwards, and let them kind of do the work and jump up in the rush. So he's been unbelievable for us. Again, another reason for our success so far. Stay on the right side in the back row. Yeah, I guess this could be for either of you or both, but in this kind of tactical matchup between the two teams, Carolina's forecheck, your ability to break out, what has Marty brought to the table in terms of his playing style during his career, in terms of his coaching, in terms of just the game planning you've done for this series? How is his coaching a factor in this series, do you think? Well, I think he's played the game a long time.
he's got a lot of hockey sense. He watches a lot of video. He watches a lot of hockey. Every day I think he has something to show us, and we're always learning, and we're always watching things that we can get better at. So each and every day I think he just helps us out in all categories of the ice, and whenever there is a problem, he's always got a solution for it. Last question, Guillaume. Hi guys. Question for Josh. This is your third playoff run to see where you're teammates with Jake Evans. I was just wondering how you've seen him evolve to the role that he is playing nowadays, and now he's obviously taking a much bigger role than when you first saw him. Yeah, I think experience helps. I think he's matured a lot too, and I think he's stepped into a bigger role that I think he's comfortable in doing. Obviously, he's been huge in the dot for us, and I think his defensive game has also involved. He's a very responsible player out there, and I think he doesn't get enough credit for some of the plays that he can make. He's pretty smart in all zones, and I think he just complements whoever he plays with. So he's had a really good playoff so far, and it's nice to see him get rewarded. Thanks, guys. Thanks, guys. Merci.
Bolduc, we'll start taking questions. Start back row on the left, Martin. Bonjour, messieurs. Alexandre, vous avez connu des périodes où vous deviez défendre beaucoup, longtemps dans votre territoire. C'est arrivé hier. C'est arrivé aussi dans le 7e match à Buffalo. Dirais-tu que la régularité de l'effort de tout le monde, quand vient ces moments-là, fait partie un peu du fait que vous réussissez à vous en sortir? Oui, je pense définitivement. On le sait tous, quand tu es dans un moment comme ça, un moment fort de l'autre équipe, c'est jamais beau, mais il faut que tu dig in. Il faut que tu trouves une façon de vraiment rester dans le jeu et de faire ton travail. Je pense qu'on a fait ça tout au long des séries. Puis évidemment, quand on a un breakdown, c'est là que Dobie était vraiment solide. Mais ouais, définitivement, c'est partie de nos succès, je pense. Zachary, votre coach a donné beaucoup de votes de confiance à beaucoup de joueurs depuis le début des séries. Dobech est resté devant le filet, il a gardé le premier trio intact. On pensait qu'il y aurait des changements. Il a fait ça à plusieurs fois. Jusqu'à quel point ces votes de confiance-là, dans l'approche de coaching de Martin, donnent un impact sur toute l'équipe quand il pose un geste comme ça sur un coéquipier dans une situation X? Ben, de base, on a énormément de confiance en nous puis en la composition des trios, tant la défense que les duos en défense puis les trios en attaque. Mais on l'a fait tout au long de l'année. Puis au courant de la saison, tu joues avec des joueurs, tu joues avec différents joueurs de centre. Donc, tu crées des chimies par-ci par-là. Donc, en série, tu es toujours prêt à peu importe quel ajustement qui vont se présenter à toi. Mais on fait confiance à notre groupe d'entraîneurs pour ces décisions-là. On va passer juste à côté à Alexis. Pour un ou l'autre, Josh parlait un peu du leadership de Philippe Danault qui prend de plus en plus de place peut-être dans le vestiaire depuis le début des séries. Juste pour vous, comment vous le voyez grandir, prendre sa place, puis il est comment? Est-ce qu'il garde quand même son côté un peu coquin qu'on connaît? Ouais, il est encore coquin. Non, Phil, c'est un gars qui est fun à côtoyer. C'est un gars qui adore les grands moments. C'est un gars qui joue des grosses minutes pour nous. C'est un gars qui carbure au challenge. Puis, on est content de l'avoir parmi nous. Puis, on était justement avec lui. C'est un gars qui, comme je l'ai dit, qui est fun à côtoyer, qui a une belle énergie. Puis, c'est un teammate incroyable. Donc, on est content de l'avoir avec nous. Go to Arpin, front right. I don't know how I could follow that up. That's a tough act to follow. Alex, this one's for you. Just so much was made about the Hurricanes' ability to forecheck your need to get out of your zone quickly. I'm just wondering, from your perspective, we've seen Dobeš handle the puck more and more as the season has gone along, and I think he's been encouraged to do that. What is the communication like with him on that? What kind of a factor was that in your ability to avoid that forecheck last night? And more generally, how do you and how does the defenseman and him sort of work in tandem, and how does that look? What does that look like? Yeah, I think every time he gets to touch the puck, I think it helps us break out the pressure. It's about being on the same page, honestly. Talk to whether it's Dobie with the puck or your D partner or even the forwards coming back. I think we all got to be on the same page, and we all know they're a heavy for-checking team. I expect their best tomorrow. And, I think, like I said, every time Dobie touches the puck, he's great at it. And when he's got the confidence, sometimes he makes us sweat a little bit with how much confidence he's got. But, no, it's as a defenseman, I love it. It's great. I know we just played. We were playing with Phil actually. With Phil, we were playing some soccer, World Championship. It was intense. No. We'll go second row on the left, Dan. Yeah, Alex, this is for you too. So we hear a lot about you played to your identity, right? And you hear it a lot, especially in the road games that you guys have played in the playoffs and throughout the regular season. I wonder, as a defenseman, can you define what that identity is from the back end up the ice, and how that identity enables you to have success on the road? Yeah, I think it's all about pace and compete. I think that's the foundation of our team. We're a fast team. We got skills guys that can make plays up the ice, but I think everybody competes and wants to win their one-on-one battles and wants to defend and stuff like that. So obviously, as defensemen, that's part of our job. But I think about a guy like Demidov that obviously is an elite talent in the league and skills, but also wants to defend and win his one-on-one. So I think that's her foundation and her identity. And when you have guys like that,
doing that, then you have success, I think. Juste à côté, Dave. Salut les gars, la question peut vous être adressée à tous les deux. Hier, en revenant en comparant les deux, le premier match hier soir et celui contre Buffalo, la réponse n'était pas la même, nettement meilleure hier qu'à Buffalo. Martin disait que c'était pas nécessairement une intervention qu'il avait fait, que c'était plutôt vous autres qui vous étiez peut-être gérés dans la chambre parce que vous n'étiez pas content de la façon dont vous aviez répondu lors du premier match à Buffalo. J'aimerais ça que vous me donniez un peu plus de détails là-dessus, puis comment vous aimez ça, voir que votre coach vous laisse quand même de la liberté de vous gérer vous-même. Oui, on est une jeune équipe. Je pense qu'on apprend tous les jours. On apprend à travers toutes les situations. Puis revenir d'une game set, c'était pour la plupart notre première expérience. Donc je pense qu'on a appris de ça. Puis on savait que contre la Caroline, on voulait pas partir avec une prise. Donc on voulait s'assurer de commencer dès le match numéro 1. Puis je pense qu'on l'a bien fait hier. Puis tout est à recommencer demain, mais on peut être content de ce qu'on a fait hier. On va passer en avant sur la droite. Salut les gars. Question qui peut être répondue par peu importe lequel, peut-être les deux. Vous avez un gardien qui est un gardien recru. On dit souvent que les séries, c'est le moment où le jeu est le plus relevé dans la saison. C'est le meneur de la Ligue pour les buts attendus, sauvés. Juste savoir, de votre point de vue, vous avez côtoyé puis affronté pas mal de gardiens dans vos vies, mais qu'est-ce qui rend Jakub Dobeš, le gardien, là, aussi dominant? Je pense que c'est sa confiance. Honnêtement. Il se prépare d'une façon différente peut-être de certains gardiens de but, mais la confiance qu'il a dans le filet en ce moment, je pense que c'est ça qui est incroyable. Puis tu vois que c'est un gamer, il veut avoir ces défis-là, il veut pouvoir compétitionner sur les plus hauts niveaux, puis il le démontre depuis le début des séries et d'une grosse raison pour qu'on ait du succès ensemble. Front row on the left, Josh. Zach, they talked about how they were not happy with their game last night. They gave you guys a lot of credit, but they weren't happy with their game. What do you expect from them tomorrow, and what do you guys have to bring to go up 2-0 back home? Yeah, I mean, like we said, we expect the best out of them. I think for sure they didn't like the way the game one turned, but yeah, as a team, we want to focus on ourselves. We want to bring our A game every night. So we know they're gonna come at us hard tomorrow, and for us, we just gotta focus on ourselves and bring the best version of us, and I think that's how we're gonna have success. Deuxième rangée à droite, Marc-Antoine. Oui, Zach, justement, est-ce que, apporter votre A-game, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, plus spécifiquement par rapport à ce que vous avez déjà très bien fait hier? Et tu parlais du fait que vous avez appris des leçons de la série précédente. Est-ce que là, vous avez une autre occasion de pouvoir vous distancer de votre adversaire demain? Est-ce que vois-tu là une belle opportunité d'apprendre des leçons que vous n'avez pas pu appliquer auparavant? Oui, absolument. Comme tu as dit, je pense que dans les séries précédentes, on n'a pas réussi à prendre ce deuxième step-là, si je peux dire, dans une série. Donc, c'est un autre apprentissage qu'on a fait, puis c'est à nous de l'appliquer demain. Puis du côté de notre jeu, je pense que peut-être qu'on peut mieux gérer, je pense, notre deuxième période. Je pense que je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de tirs en deuxième période. Donc, je pense qu'on peut fixer ça. Puis je pense qu'on peut avoir plus de temps en zone offensive je pense en bougeant nos pieds, en battant nos joueurs 1 contre 1. Puis je pense que c'est en faisant ça qu'on va avoir du succès. Juste en arrière, JF. Salut Alex. Je sais que c'est plus difficile de parler de soi-même, là, mais est-ce que l'intensité du jeu en série te permet de peut-être sortir la meilleure version d'Alex Carey? Ouais, ben écoute, on se prépare l'été, on se prépare pendant la saison pour ces moments-là. Pour ma part, j'essaie d'aider l'équipe à aller chercher des victoires, puis c'est de vraiment jouer à mon identité, que ce soit gagner mes batailles, que ce soit avoir une bonne relance ou juste être combatif, bloquer les lancers. Puis c'est ça, je pense que en général, le fait d'avoir du succès d'équipe, ça l'aide tous les joueurs individuellement. Puis je pense que pour moi, j'ai profité de ça aussi. Je suis curieux de savoir, en fin de saison, tu as manqué 9 matchs, ma mémoire est bonne. Est-ce que ça t'a ajouté un stress ou peut-être ces petites semaines-là d'absence t'ont permis de repartir la machine? Oui, un peu des deux, je pense. Un petit stress, c'est la première game des séries parce que ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas joué. Mais sinon, ça m'a donné l'opportunité de me reposer un peu, de vraiment m'entraîner plus fort hors la glace. Je continue à patiner aussi. Fait que, ça m'a même donné l'occasion de briser des nouveaux patins. Fait que
y a des côtés positifs à ça. Évidemment, j'aurais voulu finir la saison avec les gars, mais je me suis vraiment préparé pour arriver prêt pour le début des séries. Puis, il y avait un peu de stress, mais c'est parti vite. Il nous reste 2 questions. Guillaume? Salut Alexandre, tu parlais de Jakub Dobeš tantôt. Plutôt aujourd'hui, Taylor Hall parlait de ses poke checks, beaucoup qui remarquaient l'an dernière série, Lindy Ruff parlait de quand il swing son bâton autour du filet. Pour vous autres, les défenseurs, c'est comment de jouer devant lui, justement, avec un gardien qui est aussi agressif comme ça? Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gardiens de but qui font ça. Ça fait partie de sa marque de commerce, c'est sa confiance, puis d'être agressif, de challenger les joueurs. Pour nous, en tant que tel, ça ne fait pas une grosse différence. On sait qu'il va être agressif, c'est définitivement, mais le travail en avant de lui ne change pas. On veut quand même prendre des bâtons, lui donner l'espace pour qu'il voit les rondelles et tout ça. Donc, j'aime le fait qu'il est agressif, là, définitivement. Dernière question en arrière, Jean-Nicolas. Oui, je suis content de représenter le dessert. La question, c'est lui que ça craint le plus des deux. Le Québec, depuis quelques années, au niveau hockey, c'est pas évident. Puis là, présentement, vous faites shiner le hockey québécois. Là. Phil est en feu, Mike est en feu, Anne-Renée Desbiens, Marie-Philippe Poulain qui ont gagné avec la victoire. Zachary qui est arrivé avec Cire Pathétique au début de l'année, qu'est-ce que ça te fait? Puis de voir le Québec en arrière de vous, puis de tout ce que vous pouvez faire présentement, comment tu te sens là-dedans? Oui, c'est un privilège, je pense qu'en tant que en tant que Québécois, de pouvoir jouer pour l'équipe qu'on a regardé en grandissant. Je pense que c'est un privilège de savoir dans quel genre de marché tu joues, à quel point les gens prennent ça à cœur. Je pense que, je peux parler pour moi, je pense que c'est un privilège d'être au courant de ça, de savoir à quel point les gens prennent ça à cœur. Puis, on est content. Les filles de la victoire ont été chercher le gros trophée, donc on est bien content pour eux autres. Mais on est content pour le hockey québécois, tous les gens du Québec qui nous supportent. On est privilégiés de tout avoir ça derrière nous, puis on va juste continuer. Merci pour votre temps. Merci. Thanks, guys. Avec nous, on a Stephane Robidas des Canadiens de Montréal.
On va commencer en arrière, sur la gauche, Martin. Salut Stéphane. Salut, Merci Martin. d'être là aujourd'hui. Ça peut peut-être paraître très basique, mais vous vous êtes placé souvent dans les situations à avoir à défendre de façon désespérée. 7e match à Tampa, aussi contre les Sabres, hier pendant une période. De tes yeux d'entraîneur, l'impact d'avoir une équipe qui donne pas mal un effort régulier, stédé de presque tout le monde depuis le début des séries, comment ça vous aide à sortir de ces moments-là? Ben, c'est sûr, c'est crucial. Bien entendu, c'est sûr que notre gardien aussi, il a joué une grosse partie là-dedans. Mais je pense que le commitment des 5 joueurs sur la patinoire à défendre, à bloquer des lancers, à être dans les shooting lanes, avec nos bâtons, les box-out autour du filet, tous les petits détails, récupérer les rondelles, tous ces petits détails-là font en sorte que ça nous a permis justement de... Des fois, on passe du temps dans beaucoup de temps. Des fois, en anglais, il y a une expression « bend but don't break ». Mais des fois, on est capable de quand même soutenir ces efforts-là. Juste en avant, Patrick. Salut Stéphane. Hier, évidemment, vous avez pris une avance confortable en début de match. Ça vous a peut-être permis de mieux gérer les choses, mais comment tu as aimé le fait que vous avez été capable d'avoir de l'équilibre, d'utiliser un peu tout le monde, puis d'aller chercher ce rythme-là? Martin en a parlé hier, comme quoi ça faisait partie du plan. Oui, ben c'était un peu partie du plan de match en début avant qu'on commence. C'était justement d'avoir un flow, un rythme, d'avoir tout le monde impliqué. On sait, cette équipe-là qui met beaucoup de pression, ils viennent avec beaucoup de vitesse. Fait qu'on voulait que les gars aient de l'énergie. Puis ça faisait partie du plan de match. Là. Fait que c'est sûr que ils ont marqué tôt, on a remarqué tout de suite après, on était capable de prendre avance, comme tu l'as dit. En deuxième période, on s'est un petit peu égaré de notre plan, mais je pense qu'en troisième, on est revenu un petit peu à notre identité et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Third row on the right, Sean. Carolina Hurricanes have made a habit of dictating their style of play in these playoffs. And if you ask them, they didn't get to their game last game and they kind of pin it on themselves that they weren't ready. How much do you see that game one result being them, not being ready to get to their game versus your team dictating its style of game? Well, they've been off for, I think it was 9 days. It's not easy. And I think if you look back, I think the teams usually that have that many days off, usually they don't get the advantage of the team that we were already in a playoff mode, playing more hockey, and I think it probably played to our advantage in game one. But now they got a game last night, and we just got to be ready for that game too, because we know they're gonna be coming at us tomorrow night. À votre droite, en avant. Bonjour Stéphane. Tu parlais de la vitesse des Hurricanes hier en première période, la vôtre aussi a sauté aux yeux, surtout en zone neutre. Je suis curieux de savoir, de ton point de vue d'ancien défenseur, quels sont les éléments qui ont rendu votre équipe aussi rapide dans son jeu de transition hier, notamment en première? Je pense que c'est juste l'exécution. On a été capable d'être bien balancé. Martin parle souvent d'être bien balancé sur la patinoire, est capable d'exécuter avec la rondelle, puis c'est ce qui nous a permis justement d'avoir l'air aussi rapide contre cette équipe-là. Stay in the same row on the right, Arpin. Hey, Steph. Marty at some point mentioned how at a certain point earlier in the season, Jakob was encouraged to play the puck more and to get a little bit more aggressive in that, to add to all the other things he does aggressively. But I'm just curious, when your breakout plans and when, how does that work? How involved is Dobesh in the overall plan to break pucks out? Is the goalie coach involved? Are you involved? Could you just take us behind the scenes a little bit of how his ability to play the puck is incorporated into your overall breakout plan? Well, every time the goalie can stop the puck, now you can break out basically with 6 players as opposed to 5. And now we know if they hard rim it and he can play it and he can stop it, now if we get organized, you got an extra player to break the puck out. So obviously he's been very good for us, not just making save, but playing the puck. And it's something that he, even after practice, you see him, he's trying to make plays, he's working on it. And I think it's just advantage for us when you have a goalie that can play the puck. It's very helpful for our D. Front left, Steph, Josh. Steph, just
I know you're defenseman, former defenseman, but when you look at the top line you guys have and how they struggled offensively, what did you, as a coaching staff, say to them? Did you leave them alone? Do you try to, like, well, are you a psychologist at that point? It's nice to see them break out last night, but what was the process sort of before last night? Well, Marty's pretty good with that, and obviously Trevor is a former forward as well. And I think it's just go back to your identity and play with your strength. And whenever they do that, they've been very effective. And sometimes, even though you're not producing offensively, if you're helping the team in other ways, and I think that's what they've done so far in the playoffs. And to win and to be that far, you need depth and you need contribution from everyone. And they've been a big part of our team so far. Troisième rangée à droite, JF. Salut Stéphane. Alex Carey, pendant la saison, a joué un rôle important pour votre équipe, mais sens-tu que depuis le début des séries, il a amené son jeu à un autre niveau? Alex, c'est un couteau suisse. On peut l'envoyer un peu n'importe où avec n'importe quel joueur. Il joue des grosses minutes, il joue en désavantage numérique, très, très compétitif. Si on regarde depuis qu'il est arrivé avec nous, je pense qu'il a changé un petit peu notre équipe quand il est arrivé l'année passée. Je pense que c'est fin novembre, quand il a été pairé avec Guhle. Même la game à Guhle s'est améliorée à cause, pas juste à cause d'Alex. Kaiden, c'est un excellent défenseur, mais je pense que c'est un joueur qui est facile à jouer avec. Tu sais qu'est-ce qu'il va te donner à chaque match. Très constant, très combatif, bloque des lancers, capable de faire de... Il n'y a rien qui est pas capable de faire, puis on est vraiment chanceux de l'avoir avec nous. Second row on the left, Dan. Yeah, Steph, we always hear the saying, oh, we've got to play a good road game, right? Or we played a good road game. Well, if that's the case, you guys have played a lot of good road games, not just in the playoffs, but throughout the whole season. Why is that? What is it about the way you play that allows you to play the good road game? That's a very good question. It's something that usually coaching staff we've been talking about. Maybe we keep it simple on the road. Like we're not forcing anything. Maybe sometimes at home, in front of our fans, like we want to do maybe a little too much. I'm not sure exactly the reason, but for whatever reason, we just got to keep doing the same thing and keep the same recipe. Does it come down to identity? More to your identity on the road? Maybe, but I feel like the mindset, the team mindset is the same. Players are trying to do the same thing, but for whatever reason, we've just been a better team on the road. Passe juste à côté, Dave. Salut Stéphane. Dans les ajouts qu'ils ont eu dans cette équipe-là, il y a Philippe Danault qui est arrivé juste avant Noël. On a parlé du fait qu'il a eu besoin de s'adapter, mais depuis, je dirais, le retour de la pause olympique, il a trouvé sa place. Et qu'est-ce qu'il apporte maintenant sur la patinoire, mais aussi en dehors de la patinoire? La présence d'un vétéran dans un groupe jeune comme le vôtre, quelle différence ça fait? Ben, c'est sûr, il y a un impact extrêmement positif. Si tu regardes dans les cercles de mise en jeu, les actions défensives, puis souvent, on parle de Philippe Danault comme un joueur défensif, mais je pense qu'il est capable de contribuer offensivement aussi, capable de faire les gros jeux à des gros moments. Il a joué, il était là en 2021 quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley. Il a l'expérience de la Ligue nationale, il a l'expérience de jouer à Montréal. Il aime jouer à Montréal, il voulait jouer à Montréal. Puis c'est un joueur qui semble élever son jeu durant les séries éliminatoires. Puis si on regarde beaucoup les actions défensives et ces choses-là, puis je pense qu'il est excellent pour nous depuis le début des playoffs. Troisième rangée à droite, Guillaume. Salut Stéphane. Quand on regarde la feuille de match hier, Caroline a fini avec 44 mises en échec, mais en même temps, à l'œil, on n'a pas l'impression que c'était, disons, de la même façon qu'on va dire contre Washington l'an passé. Comment tu as vu cet aspect-là du match, puis particulièrement sur vos défenseurs? Bien, c'est sûr, la Caroline, c'est un club, oui, qui va finir ses mises en échec, mais c'est surtout l'échec à faire. Puis c'est, comme en anglais, on dit relentless, ils sont dans ta face. Ils patinent, ils ont des bons bâtons. Oui, ils ont des joueurs qui sont capables d'être extrêmement physiques, mais je pense que qu'est-ce qui fait vraiment leur force, c'est vraiment comment ils sont dans ta face. Ils sont, en anglais, on dit on top, ils sont toujours on top. Ils ne te laissent pas respirer. Je pense que c'est gros ça qui fait leur force. Puis ils ont aussi des gros bonhommes. Si tu regardes leur quatrième ligne, qui sont capables de filer leur mise en échec. Ces joueurs-là, souvent, c'est eux qui vont finir les mises en échec.
Stay on your right, Steph, back row. Stephane, you've played against Rod, you've coached against Rod. There was another game last night in the AHL that you're probably keeping an eye on a little bit. I'm wondering what your perspective of Rod is as a dad of one of his players. I mean, if you look at his career, what he's done as a player and what he's done as a coach for this organization, I mean, he's been amazing. From my son, like he's been around him, and he's got nothing but good things to say about him. He's a competitor. Like I feel like he's a player's coach, and his team. If you look at the way his teams are playing for him, like I think it shows. They respect him a lot, and obviously, who knows what's going to happen with my son? But he's in the right place in a good organization. Just have a few more, Steph. We'll stay in the same row on the right. Yeah, turning to the other coach, your boss. He has a little less experience, especially in the playoffs, than Brenda Moore. But this is the farthest he's gone. Have you seen him evolve as a coach over the course of this playoff run? I mean, if you look at I basically came in the same year as Marty came in half a year before me, and I came in the same year. So we've been together for 4 years. If I look back and how we evolved, like as a staff and as a team, obviously there's a lot of growth, and we've made step in the right direction. And Marty's a great leader. He's a competitor. He's a player's coach, and he's done a very good job for our team. En arrière, sur la gauche, Alexis. Bonjour Stéphane. Juste le mot après un match comme hier, dans le camp de la Caroline, c'est on veut amener notre meilleur, revenir à notre identité. Vous attendez à ce qu'ils livrent leur meilleure performance des séries. Quand vous vous préparez dans ce jeu du chat et de la souris-là à ça, comment vous vous assurez de pouvoir répondre à leur meilleur en voulant peut-être enfin vous séparer là, dans les séries cette année? Ben, le match hier est terminé. On recommence à zéro. On doit recommencer à zéro. On se prépare pour le match de demain. Demain, c'est une nouvelle journée. Je sais, c'est des clichés. On n'a pas de contrôle sur comment eux vont sortir. On a du contrôle sur comment nous, on va réagir, comment on va jouer. Puis je pense que c'est de garder le focus sur vraiment comment on veut jouer. On sait comment eux, ils jouent. On connaît leur identité. Ils vont faire des ajustements, ils vont peut-être des petits ajustements ici et là, mais pour nous, je pense que c'est vraiment important de bien manager la game, d'avoir un bon départ, puis de jouer avec nos forces. Deuxième rangée à droite, Marc-Antoine. Salut Steph. Qu'est-ce que vous avez bien fait en troisième période hier que vous pouvez le mieux reproduire pour la suite de la série? Je pense que la gestion de la rondelle. On a bien géré la rondelle. On ne s'est pas débarrassé de la rondelle quand on avait possession, puis on était en espace. Je pense que c'est quelque chose qu'on a bien fait. On a été capable de bien se défendre malgré tout. Fait que je pense que c'est surtout la gestion de la rondelle. Je pense qu'en deuxième période, c'est là qu'ils ont eu des bonnes chances de marquer, où on a été un petit peu moins bon avec la rondelle. Dernière question juste à droite. Stéphane, Justin a marqué le but gagnant hier, qui a envoyé son équipe en finale de l'Ouest dans la Ligue américaine. Juste comment est-ce que vous vivez vos parcours respectifs ce printemps? Puis c'est quoi la dynamique maintenant que tu affrontes le club qui a repêché ton gars? La dynamique, ça ne change pas vraiment. Bien entendu, j'ai pas eu la chance de regarder. C'est comme on joue souvent les mêmes soirs, fait que j'ai pas la chance de regarder les matchs live. J'ai été capable de regarder le match. Ils ont joué, je pense, c'est lundi, ou en tout cas, moi, je suis de la misère avec les jours dans la semaine, là, mais j'ai été capable de voir le match numéro qu'ils ont perdu en prolongation. J'ai vu ce match-là. J'ai pas regardé encore le match, mais aujourd'hui, en fin de journée, je vais prendre un moment pour regarder ce match-là. On communique, on se parle, puis c'est le fun de voir ça. Puis c'est un beau parcours pour lui, là, fait que je suis bien heureux pour lui et son équipe. Merci beaucoup, Steph. Merci. Thank you.